Tekrar merhaba. İzmir Kısa Film Festivali'nin 4. günündeyiz. Uluslararası yarışma filmlerinin gösterimlerine devam ediyoruz. Az önce 7 seansını izlediniz ve şimdi de 7 seansında izlediğimiz filmlerin yönetmenleriyle hepsi burada olacak. Hepsiyle söyleşimiz olacak, kısa bir söyleşimiz olacak. İlk filmimiz olarak Virago filminin yönetmeni Curly Kirschneider'la birlikte olacağız. Hi Curly. I think we have a little problem with your voice. We can't hear you. Absolutely. I have my microphone on mute. Okay, Sorry. no Hi. problem. Hi, how you doing? I'm good. How are you? Thanks. I'm fine too. I will ask you a couple of questions, but I want you to pause time to time so I can translate what you're saying. Cool. Okay. Firstly, I want you to introduce yourself to the audience. Hi, everyone. I'm Gerle Gerschneider, and I'm the writer and director of short film Virago. I'm originally from Estonia, from Eastern Europe. At the moment, I live in the States in California, but the film was like all the way in Estonia, so representing Estonia here. Evet, ben Curly Kirschneider, Virago filminin yönetmeni ve yazarıyım. Doğu Avrupa'da, Estonyalıyım aslında ama şu anda Kaliforniya'da, Amerika'da yaşıyorum. You can go on. If there's anything you want to add. First of all, thank you for having Virago in your festival. Öncelikle Virago'yu festivalimizde yayınladığımız için bize teşekkür ediyor. Anything else about myself or what? If you want to say anything about the film, or I can move on with the questions. Yeah, you can maybe it's easier to answer the questions. Okay, yeah, sure. Curly, I love the way you criticize the patriarchy in your film. I think that was the main problem. We live in the society right now, patriarchy. And as a male, while I was watching the film, I said, "That's me. I'm the dumb male. I do those things all the time," and it showed me myself as a reflection. Do you have anything to say about that? Yeah, like I always like when people get this, like the underlying theme of the film is is to criticize gender roles, but more than just to say like these Eastern European men can't handle their works that they are supposed to be doing. I'm actually like talking about this like so-called double burden that these post-socialist or Eastern European societies men in there are experiencing because like after the collapse of the Soviet Union, those women, especially rural women, got like a very heavy burden of like having to deal with everything like home, house, children, work, social life, and so on. So what I'm showing in this film is like a frightening almost reality in which women have grown so strong that they kind of don't need men anymore. So it's just like to show the sad and dark side of matriarchy in a way. Kendisi şundan bahsetti. Doğu Avrupa ülkelerinde özellikle sosyalizmden sonra, Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra kadınların ana rolü bu olduğunu, eve bakmak, geçimi sağlamak, tüm yükü sırtında taşımak, kadınların Doğu Avrupa'da özellikle sosyalizmin çöküşünden sonra söylediğim gibi bu yükü taşıdıklarından bahsediyor ve bu filmde neredeyse gerçeğe yakın bir şekilde, tabii ki de ortada bir alışılmadık, anormal bir durum var ama bunun gerçeğe çok yakın olduğunu kendisi söylüyor. Filminde de bunu göstermek istemiş. I'm looking at my notes and I read that in your biography that this is your first professional film that you made, but you were in projects before as assistant director or sort of things. But this is your first job, and how does it feel to have a creation your own? Oh, that's a wonderful question. I don't think anybody has asked me that question, so thanks for asking. Yeah, no problem.
So yeah, I've been calling Virago my first baby because it is like really like dear to me, and even though it's a short film, it took a long time because to actually finish the film because we did already summer 2018, so it took a year for a 15-minute film to be finally finished. Virago'nun kendisi için tabii ki de çok önemli bir film olduğunu, ilk yarattığı film, kendi bebeği olarak gördüğünden bahsetti. Daha önce söylediğim gibi birçok projede kendisi çalışmış durumda. Şu anda da yine ek projelerde çalışıyor. Curly, I heard also that you started your career as a theater actress, but you are behind the camera around. Will we see you before the camera? In front of the camera? Yeah, so I do have like a small background in theater acting, mostly like sketch theater and then like a comedy sketch type of things. Nothing in like a professional theater, but rather like alternative theater groups. But I must confess that I do like to be behind the camera more than in front of the camera. Yeah. So. So, so who knows? Maybe in the future I will have like some like little role where I like pop up for a second, but hopefully I will be behind the camera. Kerli'ye şu soruyu sordum. Kendisi kariyerine tiyatro oyuncusu olarak başlamış. Eğer kariyerinde ileriki dönemlerde yine kamera karşısında olmayı tercih eder mi diye sordum. Bu soruya da şöyle cevap verdi. Kameranın arkasında olmak, önünde olmaktan daha iyi ve daha güzel hissettiriyor benim için. Belki ileride bir kameranın önüne geçip geri dönebilirim ama şimdilik kameranın arkasında kalmayı tercih ettiğini söyledi. Carly, thanks for having you here. If you want to add something, we would like to hear. Well, thank you so much, and I hope audiences as well as the festival people are enjoying, or like at least somehow enjoying watching Virago. And I also wanted to say huge thanks for my whole team. Unfortunately, they are not here today, but like Virago would have never happened without my amazing crew and cast. Öncelikle festivale teşekkür ettiğini söyledi ve festivalin izleyicilerine, sizlere teşekkür ettiğini söyledi. Aynı zamanda ekibine teşekkür ediyor. Onlar olmasaydı Virago gerçekleşemezdi dedi kendisi. Curly, thanks for being here. I hope we can see your upcoming projects in the next years too. Thank you. Take care of yourself. Thank you so much for having us. Thanks. Evet, söyleşilerimize devam ediyoruz. Sıradaki konuğumuz Touch filminin yönetmeni Nir Berger. Hi Nir. Hi, how are you? I'm fine, thank you. I hope you're okay too. Oh, good, thank you. Nir, I will ask you a couple of questions, but I want you to pause time to time so I can translate your words. Okay? Sure. First of all, is there anything you want to start, or should I move with the questions? Just thank you for having the film. It's really an amazing experience, and I love the digital platform you've made. Thanks a lot. Kendisi burada olmaktan çok mutlu olduğunu söyledi. Yarattığımız dijital platformun çok harika olduğunu söylüyor. Biz de ona teşekkür ediyoruz. Nir, I loved the technique you used in the film. Not using sounds, not using dialogues, showing everything with text messages, and using that and giving the emotions that characters going through with the text messages. It's wonderful. Thank you so much. You're welcome. What do you think about Gen Z, millennials? Are they a threat for humanity, or what do you see them as? I think they're. I think that
I don't think they are dangerous. I think they are in danger in a way. I think more and more I realize how the addictive aspect of these social networks. I feel it affecting me every day. I'm actively trying to get away from that, and I can only imagine when you grow up next to it what that can do to you. But on the other hand, I also think we don't need to panic, because every time a generation looks at the younger generation and freaks out because TV would destroy them, and I don't think it's that bad. I think they're trying to express themselves, and it's always difficult. But I do think it's slightly more difficult now in the digital age. Kendisine şu soruyu sordum. Sence milenyıllar, yani 2000 sonrası doğanlar, Z jenerasyonu tehlikeli mi diye sordum. Kendisi de bu soruya, onları tehlikeli olarak görmüyorum. Yani kendim olarak ben bile sosyal medyanın zararlarından kendim çabalarımla kaçmaya çalışıyorum. Ama bir de sosyal medya ile büyümek, sonuçta biz farklı bir jenerasyonun nesiliyiz, farklı bir nesiliz. Ama bununla birlikte büyümenin insanlara neler yapabileceğini düşünüyorum, ama dediğim gibi onları tehlikeli olarak görmüyorum dedi. By the way, you are making lots of TV series, I guess, in Israel. Is this your first short film? I made this film. I wrote the film when I just tried to get started in TV, and it was really tough, as it is, I think, for a lot of people trying to get started. So I made it, and it took me a couple of years, and in that time I managed to get a few jobs, and now I'm working more. But this film sort of accompanied me on the first couple of years, which were really difficult to break in. I wish I could say it helped me break in, but it took too long to make. Kendisi İsrail'de birçok televizyon serisi yapıyor, dizi yapıyor, internet için, aynı zamanda televizyon için. Bunun ilk filmi olduğunu biliyorum. Onu sordum. Neden bu kadar geç kaldığını ya da bundan sonra ne yapacağını ya da bu filmin nasıl ortaya çıktığını sordum. Bu soruya, bu filmi daha ilk televizyon dünyasına girmek istediğimde yazmıştım, ama yapmak, bunu gerçeğe dönüştürmek çok uzun yıllar sürdü dedi. O sıra boyunca bu filmin beni yardım ettiğini, beni taşıdığını söylemek isterdim, ama öyle olmadı. Bu filmi hayata geçirmek çok uzun sürdü diyor. Nir, is there anything you want to add? No, just thank you so much to all the cast and crew who worked on this film, because it was done for nothing, and people gave a lot of their time to make it happen. And I'm really so appreciative both to the people who helped make it, and to you and the festival and other festivals who allow it to be shown in this time where it's so difficult to get things seen by others. So it's really a great honor. So thank you very much. Kendisine ekleyecek bir şey olduğunu sordum. Bu soruya da herkese teşekkür etti. Festivalini kabul eden tüm filmlere, izleyicimize, tüm bu projenin gerçekleşmesinde fayda sağlayan ve sonrasında gösterimini yapan herkese teşekkür etti. Nir, I have one more question. The girl you used in your film, is she a real actress? Because she is giving the emotions and the anger inside the generation is pretty good. Yeah, she's a really incredible actress, and she's been working. She was actually 17 when we shot, but she's been working since she was 14. I saw her in a previous short film, and she's really, really talented and now working a lot. It was really interesting casting without dialogue. She was really excellent. Kendisine şu soruyu sordum. Filmde izlediğimiz ana karakter olan kızın gerçekten bir oyuncu olup olmadığını sordum. Gerçekten bir oyuncu olduğunu söyledi. 17 yaşında olduğunu söyledi ve şu anda birçok projede çalıştığından da bahsetti ve geleceğinin parlak olduğunu düşünüyor. Thank you, Nir, for participating in this Q&A interview section. I hope we can see you at the award ceremony too, and take care. Thank you. Take care.
Evet, sıradaki filmimiz Atomic Macera, The Atomic Adventure. Yönetmeni Louis Barche bizimle. Aynı zamanda kameraman da yanında ama kameramanın ismini şu an bulamadım, üzgünüm. Hi Louis, how are you doing? Hi. Est-ce que tu nous vois bien? Yes, really well. Okay. First of all, welcome. Do you want to say anything about the film, or should we go on with the questions? Non, allons-y pour les questions. Simplement, merci beaucoup au festival d'avoir sélectionné le film. Je suis très heureux. We can really go to the question, but first of all, thank you very much for selecting the movie. I'm really happy. Kendisi filmini yayınladığımız için çok mutlu. Sorularla devam edebiliriz diyor. Louis, I'm asking this because of a lack of information. Does the events happen in the film real? Did the friends try out hydrogen bombs in Algeria? C'est vrai. Il demande parce qu'il y avait une bonne information. Est-ce que ça a été vrai? Le film s'inspire d'une mission qui a réellement existé. The movie is inspiring of a real mission, yeah. Où au début des années 60, quand la France a eu la bombe atomique. At the beginning of the 60s, when the France got the nuclear weapon. Au bout de la quatrième explosion, on a fait une mission où on a demandé à des militaires de s'approcher du point zéro 20 minutes après l'explosion. And at the fourth explosion, we asked the military men to go straight to the zero point, actually the point of the explosion, 20 minutes after the explosion. Pour faire des mesures. I would like to translate. Kendisine filmde gördüğümüz olayların gerçek olduğunu mu, Fransa'nın gerçekten Cezayir'de atom bombası denemeleri yapıp yapmadığını sorduk. Bunun bu filmde izlediğimiz görevin gerçek bir görevden alıntılandığını söyledi. İlk 3 denemeden sonra 4. dönemede bir grup asker, tıpkı filmde olduğu gibi atom bombasının kalıntılarını, yaydığı efekti, gücünü incelemek için gerçekten sahaya gönderilmiş. You may proceed. Et du coup, le film s'inspire très librement de cette mission-là. Donc le début est réaliste, et puis plus on avance dans le film, et plus on a pris des libertés, et c'est devenu un film de fiction. And so this movie is inspiring from this mission and this reality, but as further the film is going on, it becomes more a fiction, but the starting point is real. Evet, filmin başlangıç noktası gerçek bir olaydan esinlenilmiş olsa da devam ettikçe kurgu haline geldiğinden bahsetti. Where does the idea come from? Why did you want to shoot this mission about atomic bombs? En général, avec le court-métrage que j'ai fait avant, j'ai commencé à interroger la notion de progrès. With my previous short movie, I started questioning the notion and the matter of progress. C'est de savoir qu'est-ce qu'on met derrière le mot progrès aujourd'hui. And what is behind this word, actually. Et j'avais l'impression que cette mission-là posait cette question-là de façon très puissante. And I thought that this mission actually, asking and questioning this notion, really strongly. Parce que du coup, c'est le moment où on est au tout début de l'ère nucléaire. Because it's at the moment where we are the beginning of the nuclear era in the world. Et que du coup, ça a suivi en France une période qu'on appelle les 30 Glorieuses, où il y a une croissance économique énorme. And the following period in France is called the 30 Glorious Years, which is a reconstruction of following the Second War. Et en même temps, c'est aussi le moment où on crée la plus grande machine pour détruire l'humanité. And yet it's still also the biggest machine and device for atomizing the humanity and destroy the humanity. Kendisine bu filmi çekmekle, bu görevi çekmekle ilgili fikrin nereden geldiğini sordum. Son filminden sonra, kendi çektiği son filminden sonra bu konuda araştırma yapmaya yöneldiğini söyledi. Ülkenin geçmişiyle ilgili, durumuyla ilgili ve
o dönemlerde Fransa'nın nükleer aktiviteler konusunda çok nasıl söyleyebilirim, çok istekli, çok ön açıcı bir misyoner niteliğinde bir öncü olarak davrandığını ve aynı zamanda dünyaların yaratıcısı ve dünyaların yok edicisi olacak cihazla ilgili, atom bombası ile ilgili araştırmalar yapmak için bu konuyu ilginç bulduğundan bahsetti. So Loïc, I'm going to ask a little bizarre question here. Where do you stand about sacrifice? Does humanity have to sacrifice something to progress, or we have to look for good morals when we do our actions? En fait, à quelle mesure en fait il y a la notion de sacrifice? Est-ce qu'on va utiliser du sacrifice ou alors plutôt les valeurs? Enfin, est-ce qu'on doit le progrès est estimé de sacrifice? Ça, on doit plutôt les valeurs. Quel genre de sacrifice What kind of sacrifice? What is like behind this word? What do you mean with sacrifice actually? Exactly. The mission, the soldiers are trying to progress. While doing that, the captain defends the human life, while the scientist defends the benefits of science. Where do you stand that? Ah oui, oui, en fait, c'est trop. D'où ça vient ou qu'est-ce que j'en pense? Non, ouais, où est-ce que tu as trouvé et d'où ça vient? Je pense que ce sacrifice ou le scientifique en fait. J'ai l'impression que dans la question du progrès, l'endroit de où on place la science est très important. Well, I think that in this notion of progress, where we actually put science at stake is really important to find the balance between. Et qu'il y a des moments dans l'histoire où la science a séparé les experts en sciences, les scientifiques et le peuple. J'ai pas compris. Il y a des moments dans l'histoire où les connaissances scientifiques ont séparé le peuple et les scientifiques. Oui, and in the history actually the progress actually split between science and people and humanity. Et que c'est devenu juste un truc d'experts. And it became something really only for experts. Et que la science, quand elle est mise au service du progrès, doit parvenir à unir ces deux pôles. And the science, when it's combined with progress, has to actually combine those two, progress and people, and science and people. Et que le progrès est quand même quelque chose qui est censé nous faire vivre mieux et que, a priori, c'est pas tout à fait le cas dans ce qu'on vit aujourd'hui. And the progress actually has a mission for us living better, but actually nowadays it's not really the case. À plein de niveaux, c'est pas comme ça que le progrès. Que les décisions sont prises dans le progrès. It's not how actually the progress has been made and how the decisions made from progress has been used. Evet, sesle ilgili biraz sorun yaşadım duyma konusunda ama anladığım kadarıyla çevirisini yapmaya çalışacağım. Kendisine bilim için insan hayatını feda edilmesi konusunda nerede durduğunu sordum. Bu konuda bir denge olması gerektiğini söyledi. Tabii ki de ikisinin birlikte kombin olduğu bir çözümün yaratılması gerektiğini söyledi. Çünkü bildiğimiz gibi filmde de kaptan geri dönmek, adamlarını kurtarmak isterken bilim adamı olan karakter devam etmek, bilim uğruna bir şeyler yapmak için uğraşıyor. Loïc, thank you for participating. I hope we can see your upcoming projects in the next years in our festival too. Thank you. Merci beaucoup. Thank you. Thank you very much. Merci d'avoir accepté le film. Thanks for accepting the movie, actually. Evet, sıradaki filmimiz Nero. Jan David Bolt bizimle birlikte. Hi Jan. Hi. How are you? Good. I hope you both are good too. Do you want to say anything before, or should we move on with the questions?
Now we just can go to the questions, I think. Okay. First of all, thank you for participating. Also, where does the idea come from? Because it's kind of a bizarre film. It is a bizarre film, yeah. And it started like many other stories. I think we had a beer too many, and then we were just thinking, you know what would be really weird? A guy who produces stuff out of his own bodily liquids. Yeah. And we're like, can we actually do this kind of movie? I guess we could try, and then we did it. Kendisine şu soruyu sordum. Bu ilginç film konusu itibariyle nereden aklınıza geldi dedim. Kendisi de gerçekten ilginç bir film olduğunu söyledi ve dedi ki oturduk, düşündük. Ne garip olurdu biliyor musun dedik ve kendi vücut sıvılarından tuz üreten bir insan garip olurdu dedik. Bunu çekebilir miyiz dedik. Evet dedik ve çektik diyor. Is there such a thing, human salt? Is this a real thing? I have no idea if someone has done it, but while shooting the movie, we realized that it might actually be possible to do it. Because the actor, who was my flatmate at that time, he went into the suit and he started to run, and he actually produced this enormous amount of sweat, and we were surprised that it might actually work. Kendisine şu soruyu sordum. Böyle bir şey gerçekten var mı? İnsan tuzu, insandan üretilen bir tuz var mı diye sordum. Bu soruya da gerçekten bilmiyorum dedi ama aktör olan arkadaşı, yani filmdeki başrol arkadaşı, aynı zamanda o da arkadaşıymış. Ve o üstüne giydiği kıyafeti giyip koşmaya başladığında gerçekten böyle bir şeye ulaştıklarını fark etmişler. So the actor, you said he was my flatmate. He's not an actor. He is an actor, but he was living with me at that time. We both are still students in Zurich, in Switzerland. And we shot this thing in the basement of my parents' house, actually, because we had no money and I had no knowledge of actors. So I just asked my flatmate, who was studying acting at this time, would you be up to a really weird project? And he was, yeah, why not? Sounds great. O da arkadaşının oyuncu olduğunu söyledi aslında. Aynı zamanda bu filmi aktör olarak karşılayacak bir bütçesi olmadığını, bu yüzden arkadaşına sorduğunu, onun da bu projede yer aldığından bahsetti. Jan David, actually we have a film in Turkey which called Tourist Ömer in Space Journey. The main character in the film licks the salt on people and then they faint. So watching your film reminded us the festival, the scene. Also, the film starts with something so bizarre and you wonder, where will this go? What will happen? And then the things took a turn. The script was ready, or all the things happened just randomly? No, this thing was scripted, but we shot the whole thing during like 3 weeks, I think. Like from the first draft to the finished thing, we only had very little time. We had no money, and yeah, we just went with it. I think we actually it was quite hard to decide which shots we would need, and we actually just decided which shots we would do the night before we started shooting this thing in the basement. Yeah. Because at first, when I saw the movie, I thought this was some kind of superhero movie because of the muscles, and he was looking like Bane from Batman, and it shocked me. I mean, I think he kind of tries to be a superhero. Yeah. I mean, he tries to save the world, and well, he finds a very unique way, a way that we can't really agree on is a great way of doing it. But yeah, I think the hero idea isn't yeah, I think it's true. Yeah, he's a he hero. Tries to be Kendisine şu soruyu sordum.
Bu filmi çekerken bir senaryoya bağlı kaldınız mı yoksa işler rastgele mi gelişti diye gerçekten bir senaryosu olduğunu söyledi. Çünkü film başta çok farklı bir havada başlıyor ve sonrasında bambaşka bir hal oluyor. Bunu sordum ve ilk kendim filmi izlediğimde kişisel görüşüm olarak bir süper kahraman filmiymiş gibi gelmişti bana. Sonradan olaylar değişti tabii. Hatta Batman serisinden Bane'e benzettiğimi söyledim. O da aslında evet bu bir kahraman dünyayı kurtarmaya çalışıyor. Farklı bir yol kullanıyor dünyayı kurtarmaya çalışırken ama onu yargılayamayız. Bu ilginç bir yol sonuçta dedi. Jan David, thanks for participating. We are looking forward for your upcoming projects. I think this is your student film, right? It is, yes. Okay, we are looking forward for your upcoming projects too. Take care. Thank you. Evet, yayınımıza devam ediyoruz. Sıradaki filmimiz Bromance. Yönetmeni Yaroslav Moravec. Can you hear me, Yaroslav? Hi. Can you hear me? Yaroslav, I think we have a problem with your connection. Yeah, you are frozen right now. Can you log out and log in again? Hi, Yaroslav. Can you hear me? Yes, I can. Okay, Hi, okay. Hello. Hello. Hello, How are you Turkey, doing? Sorry. No problem. I'm fine. I just got home. It's getting quite cold here. And we're in a lockdown. So, Yeah, yeah. Take care of yourself. Don't catch a cold or don't get COVID. Do you want to participate with something or should we go on with the questions? I don't know. I think let's just jump straight to the Okay. question. First of all, I loved your movie. It was fascinating. I laughed. I felt the emotions. I think we lost your visual. Okay, do you hear us? Yeah, you hear us? Yes, I do. Okay. Did you break a friend's heart or a friend break your heart? Well, yes, I have experienced that myself. This true romance and having my heart broken by a friend of mine. But it's not biographical. It's a fiction. It's a fictional story. Kendisine şu soruyu sordum. Film bildiğiniz üzere, izlediğiniz üzere arkadaşlık üzerine ve birbirinin kalbini kıran iki arkadaş üzerine. Ona bu soruyu sordum. Bir arkadaşın kalbini mi kırdı yoksa sen bir arkadaşının kalbini mi kırdın diye. Evet, bir arkadaşım benim kalbimi kırdı. Böyle bir durumun içinde bulundum ama bu bir biyografi değil, tamamen kurgu olduğunu söyledi. Yaroslav, I love the abstract but yet real aura of your film. Does this your signature? I think it is to a certain extent. I quite like to work with abstract images, the symbolism. I was originally a photographer, so I try to convey message through the image directly. So this actually, as far as my own work goes, this is the most narrative piece, sort of narrative driven. But still, I think it has a lot of these symbols and cues hidden throughout. Kendi filminde yarattığı sürreal ama aynı zamanda çok gerçekçi olan bu auranın kendi imzası olup olmadığını sordum. Bu konuda evet öyle diyebiliriz dedi. Aslında kendisinin bir fotoğrafçı orijinli olduğunu söyledi. Bu yüzden de imgelerle, fotoğraflarla
vermek istediği, anlatmak istediği şeyi anlattığını, fakat bu projesinin belki de en çok anlatı barındıran, narratif barındıran işi olduğundan bahsetti. So, will we see any future film from you in this abstract quality? I don't know. I don't think. I think it'll be very difficult for a viewer to endure something longer. I'm planning to shoot another short film that works in a similar realm, but I don't think you can stretch. If you stretch this to a feature, it is so experimental that it might be a little too difficult for a viewer. So I don't think I'll be going down that route. Kendisine bu minvalde bir uzun metraj filmi görebileceğimizi mi sorduk? Konuşamadım. Ama bu konuyu ne kadar stretch yaparsanız, ne kadar uzatırsanız daha çok deneyselleşeceğini ve izleyici için zorlaşacağını söyledi. Bu minvalde bir kısa filmi daha olacağından bahsetti. Onu da izlemeyi merakla bekliyoruz. Ben açıkçası kişisel görüşüm olarak Bromance filmini çok severek izledim. Yaroslav, thanks for participating. If you have anything to add, you can say right now. I'm very happy that you guys featured my film, and I loved Turkey. I was there a couple of times in the last couple of years, and hope you guys stay safe, and hopefully we'll see each other soon. I hope we can see each other too. Have you ever been in Izmir? No, not in Izmir. In other parts of Turkey, but not there. Okay, we would like to see you in Izmir too in our upcoming editions. Kendisi İzmir'e çok teşekkür etti, Türkiye'ye çok teşekkür etti. Özellikle daha önceki yıllarda burada olduğunu ve Türkiye'yi çok sevdiğinden bahsetti. Biz de onu umarım gelecek senelerdeki festivallerimizde görmek istediğimizi belirttik. Thanks again. Thanks for participating. Thanks for being a part of our festival. Take care of yourself. Great, you too. Bye. Bye. Evet, İzmir Kısa Film Festivali'nin söyleşilerinin 4. gününde sonuna geldik. Yayınlarımız tabii ki de devam edecek. Bizden ayrılmayın. Kendinize iyi bakın.